Hey everyone, this is Medha and welcome back to my new video. আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজ আমি সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ বইয়ের 5.6 এবং 5.8 নিয়ে বিস্তারিত এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি। তো চলো ভিডিওটি শুরু করি। বলা হয়েছে read the story my birthday surprise again and identify the following three characteristics of the story in pairs বা group. Write the answers in the given table. On is done for you. গল্পটি পুনরায় পড়ো এবং দল বা জোড়ায় ভাগ হয়ে গল্পের বৈশিষ্ট্য তিনটি শনাক্ত করো এবং নিচের সারণীতে লেখো। বোঝার সুবিধার্থে একটি বৈশিষ্ট্য লিখে দেওয়া হয়েছে। এর বলা আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ স্টোরি, ইওর অ্যান্সার। দ্য ক্যারেক্টার্স এখানে আমি দিয়েছি আলিফা, পুষ্প, শুভা, তানহা, মৃত্তিকা। পয়েন্ট অফ ভিউ, ফার্স্ট পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ। সেন্ট্রাল থিম, নেভার লস ইওর হোপ। Discuss the word meaning in pairs or group, then write your sentence using the words next to it. On is done for you. দল বা জোড়ায় ভাগ হয়ে শব্দগুলোর অর্থ নিয়ে আলোচনা করো। এরপর পাশে খালি কলমে শব্দগুলোর ব্যবহার করে নিজের মতো করে বাক্য তৈরি করো। বোঝার সুবিধার্থে একটি বাক্য তৈরি করে দেওয়া হলো। Invisible meaning something that cannot be seen because it is hidden. Your own sentence, I can feel my mother's blessings though they are invisible. Okay, তারপরেগুলোর অ্যান্সারটি এখন দেখে নিই। Purpose, cause or reason to do something. The purpose of this work is very good. Empty, having nothing inside, not filled with anything at all. My money bag is empty because none give me any money. Deep, to put something into a liquid and lift it out again. I love to dip biscuits into tea and eat them. Okay, there was ignore. Ignore হচ্ছে to give no attention to something or someone. I ignore her for her bad habits. Bully, to hurt people by saying or doing something bad. Bully is worse than any other habits. Guess, to answer something without knowing that the answer is correct. Okay. Can you guess what I am thinking right now? Happen, to take place. What happened? Everything is okay. Invite, make a polite and invite বলা হচ্ছে make a polite and friendly request to do something. I invite her because she is my best friend. Cost, price, the money needs to be paid to buy, do or make something. Okay, the toy cost me 100 টাকা only. So আজকে আমার ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। আশা করছি তোমাদের সকলেই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।